I'd like to start with a silent prayer this morning, if you'll kneel with me. Taanza kwa ombi tukipiga magoti. Amen. Amina. To cover the material that discusses the beginning of modern Babylon, I have visibility now that it's going to need 3 presentations. Anakusudia kwamba mafunzo haya Yesterday, we really just introduced the topic, mafunzo matatu. Jana tulifanya tu utangulizi how the counterfeit works, mada hii, akajadili jinsi ngushi and the na pattern we should expect in the Alpha history. kwamba vita ambavyo tulitarajia katika mwanzo wa historia ya Babeli ya If sasa. Elder Paminda cannot present this evening, Iwapo Paminda hatafanya mafunzo, I'll finish this topic. tumaliza mada hii. We all hope he can. Zote tunatarajia kwamba atafanya mafunzo yake. So pray for their weather and internet. Basi ombea weather na mtandao. And if he can, then I will continue this topic with a 3rd presentation soon. Iwapo hatafanya hivyo, basi tutafanya funzo la 3 katika mada hii. But I don't want to rush some of the points that we can glean from the history of the world wars. Lakini hataki kwenda mbio kutokana na nataka aende polepole ndipo afanye mambo kuwa bayana. I feel like having a little bit of a rant. I was in a store recently. Nilikuwa katika store hivi juzi. The store sold fruits and vegetables. Kwamba mahali alipokuwa walikuwa wanauza matunda. But as they often do, na mboga. Lakini vile ambavyo wao hufanya. Up where you pay, they had chocolate for sale. Pale ambapo unalipia pesa kulikuwa na chocolate. In different lollies. Katika and one of the chocolates being sold. Na mojawapo ya chocolate ambayo ilikuwa inauzwa. With these little chocolate eggs that are marketed for children. Na chocolate ndogo ambayo imewekwa haswa kwa watoto. And in front of me in the line is a mother and her little boy. Na mbele yake ni mama na mtoto mdogo mvulana. He looked like he might have been 2 or 3. Anaonekana kama anaweza kuwa miaka 2 ama. But he was little. Lakini alikuwa mdogo. Little enough that he was telling his mother what he wanted through sounds, not words. Mdogo kiasi kwamba alikuwa anaambia mama kile ambacho alikuwa anataka kupitia sounds ama sauti tu. And he started to say whinge. Akaanza kusema kwamba whinge. And she knew what he wanted. Na mama akajua kile ambacho mtoto. But she kept trying to give him all the other chocolates and lollies except for the one that he wanted. Lakini akaendelea kumpa chocolate zingine tofauti kuliko ile ambayo alikuwa anataka. And I didn't understand why. It's all chocolate.
na hakuelewa mbona kwa sababu zote zilikuwa ni chocolate. And then this company that made the Alafu akagundua kwamba kampuni hili ambalo liliunda chocolate hizi, their marketing department had an idea. kwa wale watu marketing walikuwa And at the top of the egg, they put a little blue dot or a little. kwa pale juu ya yai lile waliweka color ya blue, And the store had sold out of the blue ones. kwamba hawa watu walikuwa wameuza hizo And zenye the concern in the mother. walikuwa wameuza ya blue, na And she looked so intense. walikuwa wameuza za blue zikaisha. Sasa mama alikuwa And she said, they don't have blue, they only have pink. ile mama akaambia yule mtu, ni kama alikuwa anashangaa kwamba To be okay. hawana blue, kwamba pink ndio za zimebaki. He looked at her like she was crazy. Yule mtoto mdogo akaangalia yule mama kwamba yule mama alikuwa, And I'm not about judging parents. alikuwa anashangaa vipi huyu mama. I have a cat, it's hard enough. Kwamba anajaribu kuhukumu wazazi. Isn't about judging the difficult work parents do. Si kwamba anajaribu kuhukumu ile kazi ngumu ambayo wazazi hufanya. But the child was fine. Lakini mtoto alikuwa sawa. He didn't care about the wrapping. Hakujali kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimewekwa juu ya ile He chocolate. didn't care about blue or pink. Hakujali kama ni blue ama ni pink. But the concern in adults. Ni kujali kwa watu wazima. And what is strange, na kile ambacho ni cha kushangaza, if one day those parents realize their little boy is homosexual, kwamba siku moja hawa watoto wakigundua kwamba mtoto wao ni mwenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja, they'll probably say, oh, it's cultural conditioning. watasema kwamba ni jinsi jamii imemweka, Boys are meant to like blue. kwamba wavulana wamewekwa kupenda ile rangi. That's my rant. Tamina reminded me of it when she brought up Walter Weiss. Kwamba Tamina vilevile alimkumbusha kuhusu Walter Weiss. Tamina reminded me of the story of Walter Weiss. Alafu Tamina akamkumbusha hadithi ya Walter Weiss. Someone says the little toy inside is either for a girl or a boy. Mtu anasema kwamba hiyo toy ilikuwa kwa hiyo chocolate ni either msichana ama mvulana. I'd argue the little boy didn't care either. Atasema kwamba mtoto huyo mdogo mvulana hakujali mambo hayo. A male relative of mine, Yule mtu ambaye tunahusiana naye, very much into biking. ambaye ni wa kusupport sana, Like bikes you pedal but extreme sport. kwamba alimnunulia mtoto wake mvulana viatu. All he wanted when he was a little boy Kila ambacho alikuwa anataka akiwa mtoto mdogo was a little pink toy clothesline. Kwamba ilikuwa ni kipande cha nguo ambacho kilikuwa cha color ya pink, So he could hang up his own washing. kwa pata ukitumia hicho kinguo kidogo ama. Parents worry, not children. Back to our topic. Turudi katika mada yetu. Walter Weiss, Walter Weiss, Ted Wilson. Teddy Wilson. What did Tamina say this morning? Nini Tamina alisema asubuhi ya leo? Walter Weiss saw as the threat. Kwamba Walter Weiss aliona kama tishio. Confusion?
changanyikiwa over gender. kuhusiana na swala la jinsia. Another way of saying women are out of their place in society. Ingine ya kusema kwamba wanawake wako nje ya mwenendo wa And LGBTQIA+. na watu wenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja. The same thing Ted Wilson said. Ni swala hilo ambalo Ted Wilson alisema. So these two men within Adventism Basi kuna wanaume wawili pale katika that Adventist people say represent different things. ambao watu husema kwamba wanaashiria vitu tofauti. I would argue represent the same thing. Yeye atasema kwamba wanaashiria vitu sawa. One just speaks more radical. Mmoja anazungumza katika njia ya msimamo mkali And one speaks more political. na mmoja anazungumza katika njia ya But kisiasa, you're defining Babylon the same way. lakini wanajaribu kuelewa kwamba Babeli, njia ya kuelewa Which is why we went and tried to look at what Babylon is. maana tukaenda kujaribu kuangalia Babeli ni nini. Ancient Israel, the counterfeit. Israeli ya kale na Vushi, When there's a temple, priesthood, sacrificial system. ambapo wana hekalu, ukuhani na There's a radical transformation kufanya kafara. Kuna mabadiliko with the ya early New Testament church. katika kanisa lile la Agano Jipya, The papacy is just the counterfeit. na upapa ni Vushi tu ya Adapting to that change. Israeli ambayo imekuwa kanisa sasa. Because the counterfeit can't look like something radically different. Kwa sababu Vushi haionekani kwamba ni kitu tofauti kabisa. To appear to have value, it has to look as close as it can. Lazima ionekane ikiwa inashabiana na ile ya kweli, kama inafanana na ile ya kweli kabisa. We looked at Satan as a student of prophecy. Tukaangalia shetani kama mwanafunzi wa unabii. We said that he knows more than many, but not all. Tukasema kwamba anajua of God's people who study prophecy. Anajua zaidi ya watu wengi, lakini si wote. And hinging on that word many, Na kujaribu kuangalia kuhusiana na jina hilo wengi, we considered the time period of Ellen White, her life. angalia katika historia ya Ellen White, ama kipindi hicho cha Ellen White ish, and how she describes Millerite history. na jinsi anajaribu kuelezea historia ya Mila. Coming out of the Dark Ages to 1798. Kutoka kipindi hicho cha giza 1798, God's people are gathered watu wa Mungu into the Millerite movement. wanaletwa pamoja, wakawa They're disappointed, vuguvugu hili la Wamila, wakakuwa disappointed. scattered. 1844 wakaanza tena. A second attempt at gathering occurs. 1850 tena Mungu anajaribu kuwaleta pamoja. But it's deeply flawed because of the condition of the people and leadership. Inakuwa na shida kubwa kwa sababu ya hali ya watu wa Mungu ambao wako katika hali ya Laodikia. And they're again scattered. We say that is what Satan is going to counterfeit. Wanatawanywa. Tukasema kwamba structure hii ama mfumo huu ndio Because from 1798 ndio Vushi itafuata, kwa sababu kutoka 1798 to some period before the Lateran Treaty, hadi kipindi fulani kabla ya Lateran Treaty ya Babylon as an institution is only continuing to crumble. Kwamba Babeli kama taasisi inaendelea tu kuanguka.
then we know that sometime at some point to change. Basi tunajua kwamba ikifika kipindi fulani lazima mambo haya yabadilike. So we know the Lateran Treaty is somewhere in here. Basi tunajua kwamba the Lateran Treaty iko somewhere hapo katikati. We know that we are in the midst of a counterfeit pattern. Kwamba tuko katikati. But there are many points at which the counterfeit will not fit with the true. Lakini kuna mambo mengi ambayo gushi haitakuwa sawa na kweli. So there are quite a few things in these presentations I'm not going to repeat. Vitu vichache katika funzo hili ambalo hatarudia. But I will just lay up of modern Israel, alpha of modern Babylon. Mwanzo wa Israeli ya sasa, mwanzo wa Israeli ya mwanzo wa Babiloni ya sasa. The alpha. Mwanzo wa Israeli ya sasa. They had been scattered for 1260 years. Miaka 1260 walikuwa wametawanyika. Before William Miller kutoka 538 hadi begins to rise up from 1798. 1798 kabla Miller aanze kuelewa vitu. It's going to have an increase of knowledge till 1818. Na kutakuwa na kuongezeka kwa maarifa hadi 1818. It's here you find the message. Ni hapa ambapo napata ujumbe. In its condensed form. Katika hali ambayo ujumbe umewekwa pamoja. In 1833. Katika mwaka wa 1833. It's formalized. Na halalishwa. He's given his credentials. Anapewa license. And he formally begins teaching with those credentials. Na katika hali anaanza kuhubiri na vyeti hivyo ambavyo amepewa. I want to skip to 1844. Kuruka hadi 1844. So from here to here pale hadi pale is a gathering. Ni historia ya kuletwa pamoja. Scattered, first gathering. Kuletwa pamoja kwa kwanza. Till the disappointment. Hadi pale ambapo wana. They are then scattered. Wanatawanyika. From October 22. Mwezi wa Oktoba 22. To 1850. Mwaka 1850. Then we have the chart. Alafu sasa tuko na ile chati. Come back to that. Tarudi kwa hilo. The second gathering. Kuna kuletwa pamoja kwa pili kutoka 1850. In 1863. Mwaka wa 1863 kuna they organize, which is the positive. Kazi ya kupanga mpangilio. But we also know how they responded to the prophetic message. Vile tunajua kwamba walikataa ujumbe wa kinabii. A negative. Swala baya. So that is our pattern of scattering and gathering. Huo ndio mfumo wa kuletwa pamoja na kutawanyika. Don't want to repeat all that was done before. Otherwise, we have no time to add anything new to it. I said that the point before the Lateran Treaty, amesema kwamba hatua kabla ya Lateran Treaty, when there begins to be a gathering, pale ambapo kumeanza kuwa na kuja pamoja, is 1899. Ni mwaka huo wa 1899.
I'm not going to defend that today, Jaribu kutetea hatua hiyo leo, but I'm going to mark it with the man Eugenio Pacelli, ataiweka pale na jamaa huyo Eugenio Pacelli. I also want to mark there Vilevile anataka the kusema first International Peace Conference hapo ndipo kunakuwa na International Conference ya amani at The Hague. katika Hague. There's two of them. Na mbili, Tsar Nicholas of Russia called this one in 1899. kwamba huyu jamaa wa Russia ambaye ni Nicholas anaitana na convention hii ya There's 1899, another one in 1807. mwingine katika mwaka wa 1807. So we have 1798 to 1899, Basi kuna mwaka huo wa 101 years. maana kipindi hicho cha 1798 hadi 1899, The loss of the Papal States. takriban miaka 100 Babeli ama upapa unapoteza Continuing persecution. majimbo yake na kunaendelea na kuangukiwa kwa upapa. In 1899, Eugenio Pacelli is made a priest. Mwaka wa 1899 Eugenio Pacelli anafanya kuwa, And he begins his work anaanza kazi yake on Code of Canon Law. anaanza kazi yake akijaribu kuelewa kuhusu mambo ya sheria, canon, Rewriting church law. akijaribu kuandika upya sheria ya kanisa. That work takes them almost 2 decades. Kazi inawachukua takriban miaka 20. Just have a couple of quotes. Nukuu fulani tutasoma. So it's not 2 decades, it's 13 years. Miaka 13 tu, si miongo miwili. So the translators quote number 2. Ordered by Pope Pius X in 1904 and carried out by the Commission for the Codification of Canon Law, led by Gaspari, the work was completed and promulgated by Pope Benedict XV on the 27th of May 1917. Iliagizwa na Papa Pius wa 10 mwaka wa 1904 na kutekelezwa na tume ya kuainisha sheria za kanisa iliongozwa na Pietro Kardinali Gaspari. Kazi hiyo ilikamilika na kutangazwa na Papa Benedict wa 16 ama wa 14 tarehe 27 Mei 1917. Four things are going to happen in May 1917. Kuna mambo manne ambayo yatafanyika Mei 1917. Code of Canon Law is completed. Kwamba mambo haya ya sheria ya kanisa yanamalizwa. I just want to note the man Gaspari. Nataka kumwaki jamaa huyu Gaspari. Gaspari is not a pope. Jamaa huyu Kardinali But Gaspari, if we were to name 2 figures outside of the popes, kwamba yeye si pope, kama tungeweza kusema watu wawili ambao si who pope, are influential in this story, ambao wana ushawishi mkubwa one of katika, those 2 would be Gaspari. mmoja wao wa hawa wawili atakuwa ni Gaspari. Gaspari was key in getting Pius XI made pope. Gaspari alikuwa muhimu ili kufanya huyu pope wa 11 Pius akuwe pope. We're going to come to discuss Pius XI in a moment. Tutajadili kuhusu Pius wa 11. But the influential figure who got him in was Gaspari.
lakini yule ambaye alikuwa na ushawishi wa kumweka akuwe pope ni Gaspari. Is it too late to screen share? Do you have to do that before? There's just one thing I would like to, a late decision, sorry. I'll just screen share for a moment. Here you have the signing of the Lateran Treaty. Hapa kuna kutiwa sahihi kwa Lateran Treaty. Sitting on the right, you see Mussolini. Katika mkono wa kuume ni Mussolini. The man sitting to the left of him is Cardinal Gaspari. Jamaa ambaye anakaa kwenda kwa mkono wa kushoto ni Gaspari. He was the key in getting Pius XI made Pope. Yeye ndiye alikuwa mlango wa mbele kuweka Pius akuwe Pope as the 12th. He became the Secretary of State for the Vatican. Akawa yeye ndiye katibu mkuu wa. As Secretary of State, he oversaw the creation of the Lateran Treaty. Kwamba yeye ndiye katibu wa serikali, basi kwamba lazima angeona kutiwa sahihi kwa Lateran Treaty. He also personally mentored Eugenio Pacelli. Yeye mwenyewe alipata kumwelimisha ama in the rewriting of church law. Alimuongoza Eugenio Pacelli kwa kuandika upya sheria. He did fall out of favor with Pius XI. Alikuwa na shida kidogo na Pope Pius wa 11. So Pius XI, Secretary of State. Hivyo basi Pope Pius wa 11 with Eugenio Pacelli, alifanya kazi na Eugenio. He then became Pius XII. Kosa akawa. So you have these two, Pius XII. Basi kuna pope wawili, yule wa 11. But Gaspari was a key figure in all of that history. Lakini katika historia hiyo, Gaspari alikuwa mtu wa ushawishi mkubwa. So Code of Canon Law is completed. Basi sheria hizi za kanisa la Katoliki zitakuwa zimekamilishwa 1917. Pacelli is made, I think it's an archbishop. Pacelli akafanywa kuwa bishop mkuu on May 13. Katika mwezi wa Mei 13. He sees that through his life as a sign. Akaona hiyo katika maisha yake kama ishara. He's known as the Fatima Pope. Kwamba anaitwa kwamba ni Pope wa Fatima. Because he's made a bishop on the same day as the key date of Fatima. Kwamba anafanywa kuwa Pope katika ile siku ile ambayo ni siku ya Fatima. Pacelli is then sent to Germany. Pacelli anapata kutumwa katika nchi ya Ujerumani to work with the government on allowing this new church law. Ili kufanya kazi na serikali ili kukubali sheria hii mpya. And we know that in that history, the role he played tunajua kwamba katika historia hiyo ile kazi ambayo alifanya in the rise of Hitler. Katika kukuza ama katika kukuja juu kwa Hitler. So it's a busy month. Basi ni mwezi ambao kuna mambo mengi. I want to make one point. Sema point moja hapa. There's really two separate things that are happening in May 1917.
Basi katika Mei 1917 kuna mambo mawili tofauti ambayo yanafanyika. You have all of these men working on church law, Kuna wanaume hawa wote ambao wanajaribu kufanya kazi kuhusiana and na, then you have these messages, events in Fatima. alafu vilevile kuna ujumbe huu wa Fatima. I want to suggest you have a more complicated history Nataka kusuggest kwamba kuna historia ambayo ni changamano sana. here compared to 1818. Jaribu kufananisha na 1818. Not to compare the two, now to contrast them. Si kufananisha historia hizi mbili, si kuzilinganisha. Satan has a harder job. Shetani akona kazi ngumu. He not only has to lead his people, Si tu kwamba anahitaji aongoze watu wake like God does, vile ambavyo Mungu he anafanya, also has to get through to government. lakini vilevile lazima apate kushukani The Millerites never had to worry about working with government. lazima ashughulike kupata mambo ya serikali. Wamila But they do. hawakuwa na haja ya kutaka kufanya kazi katika serikali. So Fatima itself is not enough. Basi Fatima mwenyewe si tu You tosha, also have to have events that are going to impact church and state. lakini lazima kuwe na matukio ambayo yataathiri kanisa na serikali. Just to skip through, we have 1933. Na mwaka wa 1933 That's when they make the deal that they do with Hitler. hapo ndio wanafanya kuungana maagano kwamba watafanya na Hitler. We've taught that as formalization. Tumefunza hiyo kama kuhalalishwa kwa What was done here, those code of canon laws are passed. kile ambacho kilifanywa Mei 1917 kuhusiana na sheria za kanisa zinahalalishwa. There's a working in this history between the Vatican and fascism. Na kufanya kazi kwa karibu katika historia hiyo na upapa na vilevile We're going to come to that. mfumo. But 1945 is a disappointment. 1945 kuna Fascism loses. kufika mfumo ule wa kutumia nguvu kutawala wa fascism unapoteza. Communism is on the doorsteps of Italy. Kwamba ukomunisti uko katika milango ya Italia. We'll get to the relationship between the Vatican and communism. Na ukijaribu kuelewa uhusiano baina ya komunisti na fascism, kutumia nguvu kuongoza. On November 1, Ellen White has the message. Novemba 1, 1850, Ellen White kuna ujumbe. They need to put out a second chart. Wanafaa kuweka chati ya pili. And what they need to do Kile ambacho wanafaa kufanya is take all of this kwa ujumbe ule wote pale, and they need to take it again on a chart, wanafaa kuchukua tena katika chati, because God is making a second attempt to gather. sababu Mungu anafanya jaribio la pili kuwakusanya. And we have about 3-4 different quotes that mark that as November 1st, 1850. Tuko na nukuu tatu ambazo zinaweka historia kama ni ya Novemba 1, 1850. They literally are just taking this message and repackaging it. Wanachukua ujumbe ule na kujaribu kuweka upya. November 1st, 1850. Novemba ya 1, 1950. First time that the Vatican has, or the Pope, has used the doctrine of papal infallibility. Mara ya kwanza ambayo upapa unatumia funzo hili la kutoanguka kwa papa. To quote, Kanukuu, Fatima, this date here, May 13,
For Fatima Pope Pius XII, what began on the day of his episcopal ordination, made a bishop, kwa Pius wa 11, kile kilichoanza siku ya kutawazwa kwake kiaskofu kiliendelea kuwa na sehemu katika maisha yake. continued to play a part in his life 29 years later. Pius's life intertwined with this devotion so much that he was known as the Pope of Fatima. Pius XII is also known as being the most recent pope to have made an infallible ex cathedra statement when he reaffirmed the Assumption of Mary as dogma in 1950. If you can quote. Papa Pius, Fatima, May 13, kwa Papa Pius wa 12, kile kilichoanza siku ya kutawazwa kwake kiaskofu kuna sehemu katika maisha yake miaka 29 baadaye. Maisha ya Pius yalikamana na ibada hii kiasi kwamba ilijulikana kama Papa wa Fatima. Pius XII pia anajulikana kuwa papa wa hivi majuzi zaidi aliyetoa kauli isiyoweza kukosea ya ex cathedra aliyothibitisha tena ubatizo kwa Maria kama fundisho. Even this had a tie to Fatima. 1950. In the days leading up to proclaiming it, Pius had witnessed on 3 occasions in the Vatican gardens the same miracle of the sun that was seen in Fatima years before. He took this as a validation of the proclamation. As if in confirmation, he saw it a 4th time, a week after making the proclamation, but never again. He admitted to going back into the gardens to see if it would reoccur. Hata hili linahusiana na Fatima. Katika siku zilizotangulia kuitangaza, Pius alikuwa ameshuhudia mara 3 katika bustani ya Vatican muujiza ule ule wa jua ambao ulionekana katika Fatima miaka iliyopita. Alichukua hii kama uthibitisho wa tangazo, kana kwamba katika uthibitisho aliona mara ya 4 wiki moja baada ya kutoa tangazo hilo, lakini hakuona tena. Alikiri kurudi kwenye bustani ili kuona ikiwa ingejirudia. So he declares a holy year. Basi anatawaza mwaka mzima. There's this huge attempt at revival. Kwamba kuna huu ufufuo mkubwa ambao unajaribiwa. He marks it by the dogma of Assumption of Mary. Tunaiweka pale kama kupitisha kwa fundisho hili. And claims it stamped with approval. Kupalizwa kwa Maria. Because he sees the same sign of the sun that was seen at Fatima. Anasema kwamba mambo hayo ni kweli kwa sababu anaona ishara ile ile ya May 1970. It's a very eventful year in 1950. Mwaka 1950, mwaka wa matarajio. That the dogma of the Assumption is November 1st, 1950. Kwamba fundisho hili la kupalizwa kwa Maria ni Novemba 1, 1950. He has literally taken all the message here. Kwamba amechukua ujumbe huu wote hapa. Fatima, Mary. Kwamba Fatima, Mary. Communist packaged it for 1950. Ameweka pamoja mwaka ule wa 1950. Yes, to go to the world. Basi ujumbe huu sasa unafaa uenezwe kwa. But we know the condition that the Catholic Church was in. Lakini tunajua hali ambayo kanisa la Katoliki lilikuwa kwayo. Pius XII died. Pius wa 12. It really came to nothing. Basi mambo haya yakuafikiwa. Truly, any hope ended with the Second Vatican Council. Kama matarajio yote yaliisha katika Council ya pili ya Vatican. Lucia told the popes. Mwaka 1960, Lucia akaambia mapope. You have to release the 3rd secret of Fatima to the world. Kwamba lazima utoe siri ya 3 kwa ulimwengu. And the Pope refused. Na Pope akakataa. How are they listening to their prophet? Hawasikizi nabii wao. They reject Fatima. Wanakataa In the Second Vatican Council.
katika mkutano wa pili wa Vatican. At the same time, they're doing a positive work of organization. Katika hiyo wanafanya kazi nzuri ya kuleta kanisa. They made a secret deal with with communism. Wanafanya siri with the Soviet Union. Communist. In return for having the Russian Orthodox Church present at the Second Vatican Council, ndiposa wakuwe na kanisa hili la Orthodox la Russia katika council hiyo ya pili, mkutano huo wa pili. They promised that at that council they would not make a formal condemnation of communism. Kanisa la Katoliki likaahidi kwamba hawatafanya kukashifu ukomunisti. That's in direct violation to the second secret of Fatima. Hii ilikuwa ni kuenda kinyume na mambo swala la pili ama siri. They're not listening to their prophet. Hawamsikizi nabii. So we have the beginning history of modern Israel and the beginning of modern Babylon. Basi tuna historia ya mwanzo wa Israeli ya sasa na Babeli ya sasa. We can see it counterfeited. Aiona kwamba imewishiwa. When we follow the patterns of scattering and gathering. Tunapofuata mfumo huu wa scattering and gathering, Matawanyiko na kuunganisha pamoja. I just want to add two more waymarks. Nataka ongeze mambo mawili sasa hapa, tuambie. Beginning of modern Israel. Mwanzo wa Israeli ya sasa. What were they told to look out for? Nini waliambiwa watafute? Going back to Matthew. Turudi katika Mathayo. Without quoting the verses, what does Ellen White describe as signs of the times? Ellen White anasema nini katika mambo na nyakati? There's the Lisbon earthquake. Na earthquake ya Lisbon. There's the dark day. Kuna siku ya giza. The moon turned to blood. Mwezi unakuwa. What years did all of those occur? Ni historia gani mambo hayo yalifanyika? I just want to say they're pre-1798. Kwamba mambo haya yanafanyika kabla ya 1798. Only one occurred in this history. Moja tu ilifanyika katika historia hii. And that's the falling of the stars. Na hiyo ni kuanguka kwa nyota. So only one post-1798. Moja tu ya ishara zinafanyika baada ya 1798. And it's at the very end, late 1833. Na ni katika historia hii ya 1833. They were told this would be a sign of the times. Waliambiwa kwamba hii itakuwa ni ishara ya nyakati. Coming back to Fatima. Kurudi katika historia ya Fatima. In the first prophecy, going to the quotes, the children were shown a terrifying vision of hell and were told that's where the souls of poor sinners go. Then they were told that the world war then taking place, what we now call World War I, would soon end. The war is going to end, Lucia quoted the Blessed Mother as saying, but if people do not cease offending God, a worse one will break out during the reign of Pius XI. When you see a night illuminated by an unknown light, know that this is the great sign given to you by God, that he is about to punish the world for its crimes by means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father. Katika unabii wa kwanza, watoto walionyesha maono ya kutisha ya kuzimu na waliambiwa kwamba
wala roho za wenye dhambi maskini. Kisha wakaambiwa kwamba vita vya ulimwengu ilikuwa ikitukia wakati huo. Ile tunayoita sasa vita vya ulimwengu ya kwanza ingekuwa upesi, vita itakwisha. Lucia alimnukuu mama mbarikiwa akisema, lakini ikiwa watu hawataacha kumchukiza Mungu, mabaya zaidi itazuka wakati wa utawala wa Pius the 11th. Unapoona usiku umeangazwa na mwanga usiojulikana, jua kwamba hii ndio ishara kuu iliyopewa na Mungu kwamba yuko karibu kuadhibu dunia kwa ajili ya uhalifu wake kwa njia ya vita, njaa na mateso ya kanisa na ya Baba Mtakatifu. Of course, this is conveniently said after World War II begins. Kwa hii ningesema baada ya vita vya pili But I don't think we're holding Satan to be truthful, are we? Lakini naamini kwamba tunamchukulia shetani kuwa mkweli. But the prediction made is for two things. Lakini kutabiriwa huku kumefanywa ni kwa sababu ya mambo mawili, ama ni ya mambo mawili. There's bad events coming. Kuna matukio mabaya yanakuja. World War II. Vita vya pili. But a sign that it's coming will be light seen in the sky. Lakini ishara kwamba itakuja ni kuonekana kwa mwanga mkuu katika anga. I think we all know of the Aor Borealis. Nafikiria kwamba zote tunajua kuhusiana na Aurora Borealis. In 1938, there was a geomagnetic storm. Kwamba katika mwaka wa 1938 kulikuwa na. It's also known as the Fatima storm. Yanajulikana kama ni mawimbi makali. Because it's believed to be the fulfillment of the prophecy. Sababu inaaminika kwamba hii ilikuwa Quoting. Fulfill unabii huu wakati. From the Wikipedia article about the storm. Mkuu kutoka Wikipedia anasema. This magnificent display of lights was experienced across the world as reported in different news archives. The lights sent some into panic as many were awestruck, astonished by the rarity of the experience. In Salzburg, Austria, some residents called on the fire department as they believed something was on fire. Alarm bells were rung into a frenzy that night, and the fire departments were constantly sounding new alarms, trying to calm the citizens. The loud multitude of ringing further caused panic, causing some residents to flee to more rural areas. The same fright was seen in London, where many also believed whole streets were on fire. Even the guards of Windsor Castle summoned the fire brigade to put out the said fire. In Switzerland, the snow-covered peaks of the Swiss Alps were glowing bright and reflecting some of the auroral rays, causing a reflective disco effect. In Descanso, San Diego, service was alerted on the night of January 22nd to respond to a great fire in the backcountry. After they checked out the back roads, they discovered it was the crimson Aor Borealis in the northern sky, which had not been seen in that 1888. In Bermuda, many people believed that a massive freight ship was on fire at sea. Steamship captains were calling the wireless stations to learn if there were any SOS calls and if they could help. Onyesho hili la kupendeza la taa lilishuhudiwa kote ulimwenguni kama ilivyoripotiwa katika kumbukumbu tofauti za habari. Taa hizo ziliwafanya wengine waingiwe na hofu, kwani wengi walistaajabu wakishangazwa na ufinyu wa tukio hilo. Huko Salzburg, Australia, wakazi wengine waliotembelea idara ya wazimamoto na kuwa waliamini kuwa kuna kitu kilichowaka moto. Kengele za kengele zilipiwa usiku ule na idara ya wazimamoto walikuwa wakipiga ving'ora vipya kila mahali kujaribu kuwatuliza wananchi. Mlio huo mkubwa wa sauti ulizidi kuzua hofu na kusababisha baadhi ya wakazi kukimbilia vijijini. Hofu hiyo ilionekana London, ambapo wengi pia waliamini kuwa mitaa yote ilikuwa inawaka moto. Hata walinzi wa Windsor Castle waliita kikosi cha wazimamoto kuzima moto huo. Huko Uswisi, vilele
vilivyofunikwa na theluji vya mlima vya Alps ya Uswizi vilikuwa vinang'aa na kuakisi baada ya miale ya aurora na kusababisha athari ya disco. Huko Descanso, San Diego, huduma ya kitaifa ya misitu ilihadharishwa usiku wa Januari 22 kuwa moto mkubwa utatokea katika eneo la nyuma. Baada ya kuangalia barabara za nyuma, waligundua kwamba Aurora Borealis nyekundu katika anga ya kaskazini ambayo ilikuwa inaonekana katika eneo hilo tangu Februari 1888. Huko Bermuda, watu wengi waliamini kwamba meli kubwa ya mizigo ilikuwa inawaka moto baharini. Manahodha wa meli za mvuke walikuwa wakipiga simu vituo visivyotumia waya ili kujua kama kulikuwa na simu zozote za SOS na kama wangeweza kusaidia. If you go and read Ellen White's description of the night of falling stars, Isoma vile ambavyo Ellen White anajadili mambo haya ya kuanguka kwa nyota and the panic, na I think it's a fascinating counterfeit. Anafikiria kwamba hii ni gushi ya kustajabisha. But there's two things predicted in that Fatima message, in that quote. Mambo mawili ambayo yametabiriwa katika ujumbe wa Fatima. In this history, there's only one key external event that's predicted. Katika historia hiyo ni tukio moja tu la nje ambalo limetabiriwa. It's the only external event that gets predicted. Kwamba ni mambo ya nje, matukio nje tu ambayo yanatabiriwa. Other than the second advent, talking politics. And that's 1840. Mwaka huo ni 1840. August 11. Agosti 11. And what is predicted in here? Nini inatabiriwa pale chini? What is the Fatima storm a warning of? Kwamba ni mawimbi yapi ya onyo ambayo 1939. ni historia ya 1939. World War II. Vita vya ulimwengu pili. External prediction. Tabiriwa kwa nje. External prediction. Tabiriwa kwa nje. So most of what we've just done is revision. Mambo mengi ambayo tumefanya ni kurudia. I wanted to be more clear about the pattern Satan is counterfeiting. Alikuwa anataka bayana ni mfumo upi ambao shetani anafuata. That it's not a reform line as we would teach it in 2021. Basi laini ya matengenezo vile ambavyo tungefunza mwaka wa 2021. But you can see the scatterings and the gatherings. Naweza ona kutawanyika na kuleta pamoja. And I've wanted to add 3 parts to this study. Alikuwa anataka kuongezea sehemu 3 katika funzo hili. The 1938 Fatima storm. Ni mawimbi yale ya 1938 ya Fatima. As a counterfeit of the falling stars. Kama gushi ya kuanguka kwa nyota. The prediction of World War II. Tabiri kwa vita vya pili vya ulimwengu. As a counterfeit of the prediction of August 11, 1840. Kugushi kwa tabiri la August 11 mwaka wa 1840. And what we will spend the vast majority of our time on. Na kile ambacho tutachukua muda wetu mkuu kwayo. What we will begin to discuss now. Kile ambacho tutaanza kujadili sasa. Is that while you had William Miller and Samuel Snow. Mbona ulikuwa na William Miller na Samuel Snow. It goes from Miller. Sababu kutoka Miller. To Snow. Hadi kwa Snow. And Miller rejected his previous work. Na Miller akakataa kazi yake ya awali. What I want to introduce is Pius XI. Kile ambacho nataka kuleta ni Pius, who, like John the Baptist, paved the way for Pius XII. Pius wa 11 kama Yohana ambaye aliunda njia Kristo ambaye ni Pius wa 10. Because whenever teaching we've taught the counterfeit.
kila ambapo tumefunza kuhusu na ushi, we've focused on the work of Eugenio Pacelli and Pius XII in Germany. tunaangazia sana kazi ya Eugenio Pacelli na ile Pope, But someone paved the way for him with fascism. katika Ujerumani, lakini kuna mtu ambaye alimuundia njia na ufascism, utawala wa nguvu. Not in Germany with Hitler, but in Italy with Mussolini. Si Germany na Hitler, lakini Italia na Mussolini. The book Hitler's Pope, discussing Pius XII, Kitabu hiki Hitler's Pope ambacho kinaangazia Pius wa 12 was written, published in 1999. Kilipewa chapa mwaka wa 1999, And we have used that book as a source to show Pacelli as the counterfeit. na tumetumia kitabu hicho kuonyesha kwamba Eugenio Pacelli ni gushi ya And mila, how church and state operated in the history of World War II. na jinsi kanisa na serikali ilifanya kazi katika historia ya vita vya ulimwengu wa pili. John Cornwell, who wrote that book, Jamaa huyo ambaye anaitwa John aliandika kitabu hicho, he did a good job. alifanya kazi nzuri, But in the years after that book was published, lakini miaka baada ya kitabu hicho kupewa chapa, a lot of the Vatican archives were unsealed. mengi ya archives, vitu vilikuwa vimewekwa katika Vatican, And there is material that was released in the early 2000s wekwa huru, na kuna vitu ambavyo vilitolewa miaka ya that the author of the book we're going to heavily quote from ambavyo mwandishi wa kitabu ambacho sasa tutamnukuu sana kutoka, spent 10 years studying. alichukua miaka 10 kufanya He worked but in Rome, uchunguzi, alifanya kazi Rome, spending his time between the Vatican archives, now unsealed, kuchukua muda wake kutoka archives hizi za Vatican ambazo ziliwekwa huru, and the very helpful fascist archives. na akachukua muda wa Mussolini had very good records kept of that history. za Italia ambazo Mussolini alikuwa ameweka vizuri za historia hiyo. In 2014, he published his book, Jamaa huyu mwaka wa 2014 akapiga chapa kitabu The chake Pope and Mussolini. kwamba Pope na Mussolini, Now, this isn't Pius XII and Hitler, this is Pius XI and Mussolini. kwamba huyu si Pius the 12th na Hitler, bali ni Pius the 11th na Mussolini. Published in 2014, it won the Pulitzer Prize of 2015. Imepewa chapa mwaka wa 2014. Tens of thousands of pages of research. Ikashinda tuzo mwaka uliofuata, ni kurasa mingi za uchunguzi. Which you see when you have to go through the notes and the references. Utaona unapopitia kuhusu notes katika. It's a lot of this material that we will use to fill in some of our history. Ni kitabu hiki tutatumia kujaza gaps fulani za The historia. reason I want a second presentation is I don't think it should be rushed. Basi anafikiria kwamba funzo hili la pili alifai kuharakishwa. We are not doing this because it's just fascinating. Hatufanyi hivi kwa sababu We are doing this because Adventism does not understand Babylon today. Tunafanya hii kwa sababu Adventista hawaelewi Babeli ya sasa. And I don't want to rush that point. Na hataki. So I just want to make one point. Nataka aseme jambo moja tu. Part of the material for this book, baadhi ya material katika his a Catholic publication
La Civiltà. This is the Catholic magazine. Baadhi ya vitu katika kitabu hiki vimetoka It was founded in 1849 by Jesuits. Jarida hili la Civiltà Cattolica liliundwa mnamo 1949 na Jesuits. They began publishing in 1850. Wakaanza kupiga chapa katika mwaka. This was just after the Pope returned from exile. Ilikuwa tu wakati ambapo Pope alikuwa amerudi kutoka 1848 revolutions. Katika mwaka wa 1948 katika mapinduzi hayo. We have the 18. Again, the Pope was in exile. Wengine tena everything's crumbling. Ficho, kila kitu kinaharibika. And Jesuit writers wanted a platform to na watu hao majesuits walitaka mahali ambapo wangeandika mambo yao. And what is key to understand Kile ambacho ni cha muhimu kuelewa is that to the Vatican Secretary of State for approval. So it's not independent. When the author of this book is quoting La Civiltà Cattolica, basi mwandishi wa kitabu hichi anaponukuu La Civiltà Cattolica, we're going to see the Jesuit influence. Tunaenda kuona jinsi wa Jesuit but it's not independent. It's the thoughts of the Vatican. Kwamba ni fikra tu za. So about 10 years before Hitler comes into power, miaka 10 kabla ya Hitler kuja katika fascism is rising in Italy. Kuja katika utawala huu wa fascism umeanza kuzuka katika. At the same time as the Russian Revolution is still, it's now really in a civil war. Katika kipindi sawa cha historia ambacho kuna mapinduzi katika. So context, you have socialism and Russia. Kimuktadha kuna socialist ama World War I has ended. Katika Russia moja imeisha. There's a lot of social unrest. Kuna mambo mengi ya kutotulia. Mussolini mobilizes fascism. Mussolini anaweka nguvu mambo ya. Italy was kind of a republic. Tawala mbaya. Italy ilikuwa kama ni. That's crumbling. Imeanza kuanguka. Mussolini's fascists are essentially advocating for dictatorship. I don't say that. Tawala ule mbaya wa fascist wa Mussolini unaelekea katika udikteta. Quoting from our book, page 57. Nukuu kutoka ukurasa 57. And he's quoting from La Civiltà Cattolica, quoting the Catholic Church in that history. Na jamaa anajaribu kunukuu La Civiltà Cattolica. Oh, by the way, the same day or same year, that Mussolini marches on Rome and takes power. Mwaka ule ambao Mussolini anafanya marching na anachukua uongozi. Pius XI becomes Pope. Kwamba Pius wa 11 pia anakuwa. So this is the history of two leaders, Pius XI, Mussolini. Basi ni historia ya viongozi hawa wawili, Pius wa 11, Mussolini. And how the Vatican viewed and worked with fascism. Na jinsi upapa uliangazia na kufanya kazi na fascism. The shouts of Mussolini's squads, "Down with Bolshevism," the journal enthused,
are attracting supporters and sympathy from one end of Italy to the other. In its thought, sentiment, action, all of fascism consists simply of a protest and revolt against socialism. It praised Mussolini for his efforts to restore order, hierarchy, and discipline. Fascism, the journal proclaimed, seeks to place spiritual values once again in the place of honor they once occupied, especially as required by the battle against liberalism, to restore the most conspicuous of these, religious upbringing and the nation's Catholic inspiration. Kelele za vikosi vya Mussolini chini ya Bolshevism, jarida lililofurahishwa, zinavutia wafuasi na huruma kutoka upande mmoja wa Italia hadi mwingine. Katika mawazo yake, hisia, vitendo, ufascist wote unajumuisha tu maandamano na uasi dhidi ya ujamaa. Ilimsifu Mussolini na juhudi zake za kurejesha utulivu, uongozi na nidhamu. Ufascist, gazeti hilo lilitangaza, hutafuta kuweka tena maadili ya kiroho mahali pa heshima ambapo hapo awali ilimiliki, hasa kama ilivyohitajiwa na vita dhidi ya uhuru, ili kurejesha yale yaliyo dhahiri zaidi kati yao, malezi ya kidini na msukumo wa taifa wa Kikatoliki. What's the enemy? Adui ni nani? What sympathy did Pius XII have with Hitler? Ni huruma upi ambao Pius wa 12 alikuwa nao na Hitler? What was he telling to the Allied powers? Alikuwa anaambia nini kwa zile nguvu ambazo pamoja? Why are you concentrating on Germany and Hitler? Mbona mnaweka nguvu zenu zote kwa German na Hitler? The enemy is Stalin and Russia and socialism. Kwamba adui si Hitler, ni Stalin. Pius XI had the same view as Pius XII. Jamaa Pius wa 11 alikuwa na mambo hayo hayo kama yule wa 12. Socialism is the danger. Alisema kwamba ujamaa ndio shida, ama ndio tahadhari. By the way, Mussolini's black shirts at this point in time. Basi Mussolini na mashati yake meusi katika kipindi hicho are bashing people on the street corners. Soon after Mussolini took power. Baada ya muda mchache Mussolini akachukua usukani. They were beating up, in one case, killing his opponents. Watu mmoja wanaua watu wake, ama wanaua wale ambao in broad daylight. Katika in mid-August, in the middle of the latest wave of violence, katikati ya wimbi, the Belgian ambassador met with the Pope. Katikati ya wimbi la hivi punde la jeuri, balozi wa Ubelgiji, the Belgian ambassador is worried about fascism. Kwamba balozi huo wa Ubelgiji alikuwa Pius XI says no. Anahangaika zaidi hatari ya ukomunisti. He says nothing is more fatal to civilization than communism. Akasema kwamba hakuna kitu chochote chenye kuua zaidi ustaarabu kuliko ukomunisti. In a few days, it destroys the work of centuries. Katika muda wa siku chache inaharibu kazi ya karne kadhaa. France, Belgium, and Germany need to form an alliance. Ikiwa tu Faransa, Ubelgiji na Ujerumani zingeunda muungano against communism. Licha maisha yao ya hivi majuzi. The Pope says Mussolini is no Napoleon. Huyu Pope anasema kwamba Mussolini sasa ni Napoleon. But Mussolini alone understands what is required to free his country. Kwamba Mussolini peke yake, lakini yeye peke yake alielewa kila alichohitajika ili kukomboa nchi yake. You can see how the nation follows him. Tunaona jinsi nchi yote May he revive Italy.
Unaona jinsi It utaifa is such men predestined for greatness kwamba aweza kufufua Italia na watu ni kama who can bring peace today. yeye ndiye anaweza May kuleta God soon give us some such beacons hebu na Mungu atupe taa kama hizi hivi karibuni so they may guide and enlighten humanity. ili ziongoze na kuangazia wanadamu. It's not anti-fascism, Yeye popo huyu si kwamba anapinga ufascist. but this was a quid pro quo. Kwa hii ilikuwa ni mambo ya haraka, This was a deal. ilikuwa ni swala ambalo walielewana You scratch my back, I'll scratch yours. kwamba unisaidie sasa, pia mimi nitakusaidia wakati mwingine. Remember the first quote? Kanukuu ya kwanza, It's fascism that puts spiritual values back in a place of honor. kwamba ni ufascist ambao unaweka mambo ya kiroho yanarudisha kuwa ya muhimu. This is what Mussolini and Hitler soon realized. Hiki ndicho ambacho Mussolini na Hitler Mussolini showered the Catholic Church with cash and privileges. Mussolini alipata kuweka ama kufuliza ama kujaza kanisa So la we're actually going to step through this history. basi tutarudia historia hile ya 1917 and 1933. We're talking early on. Hapo awali tulikuwa tunazungumzia Mussolini pushed through a new law allowing police to fire any editor whose newspaper belittled either the Pope or the Catholic Church. Mussolini alimwagia kanisa la Katoliki pesa taslim na wapendelewa. Alipitisha sheria mpya inayoruhusu polisi kumfukuza kazi mhariri yeyote ambaye gazeti lake lilimdharau Papa au kanisa Katoliki. He bowed to the Vatican's request that only books approved by the Church be used to teach religion. Alikubali ombi la Vatican kwamba ni vitabu viliidhinishwa tu na kanisa vitumike kufundisha dini shuleni. He closed down the gambling halls. Alikubali kufunga kambi za kamari. Provided state recognition to the Catholic University of Milan. Alitoa utambuzi wa serikali kwa chuo kikuu cha Katoliki cha Milan. Announced his opposition to divorce. Alitangaza upinzani wake wa talaka. Which is quite funny if you know Mussolini. Inafurahisha kwamba kama wajua Mussolini. Kind of like Trump, standard of morality. Ni kama Trump, angalia katika viwango vya maadili. Moved to save the Bank of Rome. Na akahamia kuokoa benki ya Roma. Which was on the verge of bankruptcy. Iliunganishwa ama ilikuwa karibu na anguko. Crucifixes were put back in the country's classrooms. Msalaba ilirudishwa katika madarasa ya nchi. Church holidays were added to the civil calendar. Likizo za kanisa zikaongezwa katika kalenda ya kiraia. And he began to fund the rebuilding of churches. Akaanza kuweka fedha upya katika kujenga ujenzi wa makanisa. As the Pope was well aware, the support Mussolini was getting from the Church in return was priceless. In September of 1923, the Vatican spelled this out in a program of collaboration of the Catholics with the Mussolini government. Quote, they have had to admit that no Italian government, and perhaps no government in the world, would have in a single year alone been able to do so much in favor of the Catholic religion. Kama vile Papa alijua vizuri msaada ambao Mussolini alikuwa akipata kutoka kwa kanisa ulikuwa dhamani sana. Mnamo Septemba 1923, Vatican ilitamka hili katika programu ya ushirikiano wa Wakatoliki na serikali ya Mussolini. Imewabidi kukiri kwamba hakuna serikali ya Italia na labda hakuna serikali yote ulimwenguni ambayo ingeweza katika mwaka mmoja pekee kufanya mambo mengi ya kupendelea dini ya Katoliki.
Fascism rose in Europe Ufascist ukaanza kuzuka Europa because it was a combination of church and state. sababu ulikuwa ni uletwa pamoja kwa kanisa na We're going serikali. to continue this another time, Endeleza mambo haya katika kipindi kingine soon. hivi karibuni. Just want to note, Mussolini and Pius XI are not friends. Nataka tujue kwamba Mussolini na Pius wa 11 si kwamba ni marafiki. In many ways, they're rivals. Katika njia mingi wao ni maadui. They're not meeting secretly in some type of little room. Hawakutani katika siri ya katika nyumba fulani With one agreed view of the world they were trying to create. wakiwa na mtazamo mmoja wa dunia ambao walitaka kuunda. But both demand something from the other. Lakini wote wawili wanahitaji mambo fulani yafanyike kutoka kwa mwingine. And as that, they do work together. Na kama hivyo basi inawafanya wafanye kazi pamoja. But they are rivals. Ni maadui. Just to close, Malizia, this is the beginning of modern Babylon. Mwanzo wa It will help us understand the end of modern Babylon. Wezesha tuelewe mwisho wa Babeli. The principles under which Babylon operates. Kanuni ambazo Babeli inafanya kazi kwazo. And hopefully dismantle the conspiracy theories that still linger. Na tutaamini kwamba tutaharibu conspiracy theories ambazo bado zipo. We'll continue with our discussion on Pius XI next time. Tuendeleza majadiliano kuhusiana na Pius wa 11 wakati mwingine. If you kneel with me, we'll close in prayer. Tamaliza na ombi. Dear Lord, Mungu, thank you for parables. nakushukuru kwa mafumbo. They are fascinating. Yanastaajabisha. They build our confidence. Yanaunda na kujenga kuwa na imani. They show us you. Yanatuonyesha wewe. They show us what you are not. Yanatuonyesha kila ambacho wewe. I pray that you will help us. Tunaomba kwamba utusaidie. To really rebuild our minds. Kwamba tupate kuunda upya akili zetu. From all the errors we've heard before. Kutokana na mafundisho potofu ambayo tumekuwa hapa awali nayo. May we understand. Hebu natuelewe. What you want us to see. Kile ambacho nataka sisi tuone. And how you want us to think. Na vile ambavyo nataka sisi tufikirie. And in that process. Na katika process hiyo. I pray you'll bring us closer together. Naomba kwamba utulete pamoja. I pray this in Jesus' name. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Amen.